Myanmar, over 51 million people. Aung San Suu Kyi's party won elections here in 2015, but the army still wields great power. Aung San Suu Kyi unfortunately has no practical ability to rein in the security forces. Since independence from the British in 1948, its many ethnic minorities have been engaged in almost continuous civil war. It's a majority Buddhist country, but one minority is the Rohingya, who are Muslim and have sustained long-standing persecution. The majority of Rohingya live in Rakhine State, many in and around Mando. In October 2016, the army began a siege of the city. There were reports of mass killings, rape, and of tens of thousands of Rohingya seeking refuge in neighboring Bangladesh. The Myanmar government says these reports are exaggerated. So Al Jazeera Arabic correspondent Salam Hindawi traveled to Myanmar, also known as Burma, to investigate for herself. The conflict between Myanmar's ethnic minorities and the ruling Burmese majority that controls the army is one of the world's longest ongoing civil wars. The United Nations and other agencies have reported regularly on widespread human rights violations. Salam arrived in the capital Nay Pyi Do to find a large demonstration in progress. The military government was dissolved in 2011. Aung San Suu Kyi's party then won a majority in both houses of parliament in the 2015 elections, but has not yet succeeded in addressing the country's long-standing ethnic conflicts. تتحدث عن عنف. ما المقصود بالعنف الذي يحدث في البلاد؟ This is the time that we got a government, we got a people's government that we all want. So we all believe that this time we don't have to fight each other, and we have to have a dialogue to build a better country. So this is the time that we all the people are standing up together to for peace. But there didn't seem to be any sign of the Rohingya at this demonstration. So Salam asked protesters about the problems suffered by the Rohingya. So what did you think about what happened in Rakhine? No, we mainly saying about the civil war happened in Kachin State. I have no idea to say about it. There are over 1 million Rohingya in Myanmar. They say they've lived in what's now Rakhine State for generations. But the Myanmar government continues to maintain that they're illegal immigrants who came to what was then Arakan after independence. Salam asked a Rohingya rights activist about their disputed origins and uncertain citizenship status. Burma got independent in 1948, and then we are accepted citizens of this country. Every Rohingya, we had a voting rights. Our people, many people, we had right of the running election. We have every right that time. لماذا إذا غيرت الحكومة موقفها من الروهينجا؟ After that, military coup in 1962, and they gradually changing their behavior to our people. After that, they introduced 1982 citizenship law, just aiming to bar Rohingya people from the citizenship. As the government and the authorities always saying, Rohingya are not from this country, they are not our citizens, they are illegal immigrants from the Bangladesh, which is why I strongly, categorically deny. We are not Bangladeshi. We are not the people who can migrate from Bangladesh from any time. We are the part of this land from centuries, even from before the British rule.
هل ترى بأن المنظمات الدولية تقوم بواجبها فعلا لحماية الروهينجا؟ This is very, very relevant question because UN already issued many kind of a statement. United Nations, United States also issued a statement, resolutions, and then OIC, and then EU, everyone talking about the Rohingya people to stop the abuse. But situation every time goes worse. My question is why? Myanmar has been tightly controlled for decades, and journalists have been banned from much of Rakhine State for some time. But Abdul Rashid gave Salam some amateur video from Mando. There were burning houses and Rohingya appearing to flee. But some images of human remains were too disturbing to show. Al Jazeera needed to find out more about what happened in Mando. Salam went to the capital of Rakhine State, Sitwe. Rohingya were allegedly forced from their homes there and put into camps. From Sitwe, she planned to continue on to Mando. But soon after her plane took off, there was some unfortunate news. A prominent lawyer, Kony, had been murdered at Yangon airport. He'd been Aung San Suu Kyi's legal advisor for several years. He was also a Muslim, a member of Suu Kyi's ruling National League for Democracy party, and helped create the office of State Counselor that enabled her to become the effective head of the government in 2016. Sitwe was at the center of serious violence in 2012. Hundreds of Rohingya were killed, and tens of thousands forced to leave their homes in the city and move to nearby camps. Today, it's difficult to find any Rohingya on the streets. There's no call to prayer, and it's forbidden even to enter any of the mosques. Salam wanted to enter one of the camps near Sitwe, but it was heavily guarded by the army. لم يسمحوا لنا بالدخول، نحتاج إلى تصريح من أجل الدخول إلى المخيم. What happened? Just write my names, my card numbers, my phone numbers only. And they say just reporting to the officer. Just wait a minute. The camp is not only heavily guarded, but strongly fortified by barbed wire fencing. It looks much more like a prison than a camp. The Rohingya live in huts here. They say they fled their homes after being persecuted by the ethnic Burmese. They allege that Buddhist monks were among their attackers. Now they rely heavily on non-governmental organizations
and are restricted in their movement, their ability to marry, in their educational opportunities, and their access to health care. السلام عليكم. بس هي في المخيم من كم سنة موجودة؟ Salam met the camp's so-called doctor, but it turned out he had no medical training or qualifications. Ya bani এখন তাতরি করে দিয়া 5 বছরের মানে জব লাইসেন্স না পাইনি লাইসেন্স পাইলা মানে সবজি মানে এরিনি আগমত মাঝে সবজি রুয়াজো شو الحالات المرضية اللي أكثر الأمراض اللي موجودة منتشرة في المخيم؟ يعني بيجيتا خنلاوان ولا فيروس أو ملاريا أو بيباوديو هم يعني نلام كاكي ماني لباديو خنلا ولا بيجيا بيدا بعدوديا خيام ولا بعدنا ولا يبقى بيبا ماني كاكي هو تأخذونا وين مولا لا أخذونا سرمجة يجا زمدوا خاني زمدة إني كنا يلا كنت كاكيوا تيارا جانا باي دابنا بشون داباي تنقولي عرفتي جايون نبغى هاتيرون ناي نقولي عراشي حتى بيكون يداشي نقولي هاتيرون ناي هل هاي الأدوية بتلبي الاحتياجات اللي بيحتاجها المخيم؟ برابر غرض بيجي هم شات كارا ماجي دوش غرض عارو غورا مانوش نبودون داباي سودو غوري مانوش بلبغره داتو داويره Alhamdulillah tohlu maje angole এখন আরাতে থাই বাল্লা গর আছে বেগ বায়র মেরি এখন এই ঠান্ডা মৌসুমে আর গুণ মেরি গুণ এখন ঠান্ডা গুণ যারা এখন কিছু না সম্বলন দিয়ে হতে আগে দেরি এখন দাল মেরি গুণ মেরি ঠান্ডা মেরি গুণ যান গর বাঙা কিছু নাই আর দুনিয়া আর সম্পত্তি বেগ তারা খারি দবলে তে লইবাদে এখন আর তারা আর মগহগু মত মারি ধরি বাদে বেগুন লবলে লইবাদে এখন আর তাকে দে আর তত মানে হাসকা বাকে বেগুন এর কারণ লবলে এখন আর আছে বেগুন করে মিটাম মাঝে মেদি মাঝে এখন বেশি গুণ কিছু নাই ফ্যান তো আছে বেগুন বাঙা কিছু নাই এখন আর তো এখন দিয়ে গুড় বেগুন বেরাম বেগুন গিয়ে দাঁড়বে মই দাঁড়বে Salam was upset by what she saw and heard at the camp. Many Rohingya seem to have been there for years, and these children appeared never to have lived anywhere else. Muhammad took Salam to visit a woman suffering from joint pain, but he warned her that they were both probably under constant surveillance. Jumping. دكتور شو عملت لها؟ كيف ممكن انك تتعامل مع حالتها؟ আয় দাবাই গুজরি মানে আতে জিন আসিং গুজি মানে যে বিয়ার আমার এই দাবাই এখন আর এর না পাই এই দাবাই হে মত মাগা দেব বড় কোন বিয়ার মানে গিরা হরা গা গাজর লসই নভারে মামলে এই নি আজ বিয়ার আমো এটা গুরা সামাজ আষ্টম বছর হবে বিয়ারামিন হইছে গম নদে কেন হলে আরাতে গম দাতন নাই গিয়া না পাই হলে গম দেয় কিনা পাই
Buddhism is the most popular religion in Myanmar. Some have accused right-wing monks of being prejudiced against Muslims, particularly the Rohingya. Salam went to visit a monk to ask him about the situation. ما رأيك بالظروف القاسية والمزرية والحصار الذي يفرض على الروهينجا في ولاية راخين؟လူခွင့်ရင်းနဲ့ကြီးပဲမကြည့်ပဲနဲ့နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိလို့နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှဥပဒေအပိုင်းကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီလူတွေကိုဒီလိုတွက်ထားလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်မိမိတို့နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တာပေါ့لكن كل الناس تستحق أن تعيش في ظروف أفضل. أقصد حرية الحركة، أقصد الحرية في الزواج، أقصد الحرية في التنقل، في مغادرة البلاد، في الحصول على الهويات، كل هذا لا يتمتع به الروهينجا. أيضاမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတန်ဖိုးထားသလားဥပမာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘောလုံးတိုင်တောင်ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအားပေးနေတယ်ခြားသောနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒူလာနေတယ်မြန်မာမျိုးပေါ်မှာနေပြီးတော့မြန်မာဆိုင်ရာတော်ကိုစားတော့ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အဖရှိတယ်အစ္စလာမ်နိုင်ငံတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတက်ရောက်နေတာလုံဆောင်နေတာလေးတွေကိုလည်းပဲထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ဒီဖလမ်းမြက်က9ပဲနဲ့9နိုင်ငံရှိအတွက်ကြောင့်သူတို့မိမိတို့ရဲ့ဘာသာတူလူမျိုးတူနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကိုမျှဝေပြီးတော့ခွဲယူသွားမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုပါစဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်تقولون بأن الروهينجا ليسوا مواطنين من ميانمار رغم أن كل الدلائل التاريخية والحكومات السابقة تعترف بهم. روهينجا برا مشيلو تمكنا. مولا غريا داي مشيلو. لانشيا غابة تابعين ناوبين ندي ما جاما غابة تابو نلا فابيرو ما. بنغلاديش كا. تكاين جيني ما لابيرو. زهلو تماကူလီဖြစ်လမ်းပေါက်လို့တမအဖြစ်ဒါတဲ့လူတွေကမပြန်မဲနဲ့များနေခြင်းကြောင့်ရိုဟင်ဂျာမရှိလို့လက်မခံတာပါ။ဘာကြီးကိုလိမ်ညာပြီးတော့မောင်တော်နဲ့ဘူးသီးတောင်ဒေသကိုမူစလင်ဒီမိထိုင်ရာဒေသကိုပြည်နယ်တစ်ခုတောင်းကျင်လို့လောက်ပြန်ဖန်တီးထားတာIn an interview in early 2017, State Councillor Aung San Suu Kyi acknowledged there were problems in Rakhine State. She didn't refer to the Rohingya by name, but said that ethnic cleansing was too strong a term for what was happening. She said that there was a lot of hostility and talked about people on both sides of a divide. A divide she said she was trying to close. To find out more about the Rohingya citizenship problems, Salam headed for another part of Sitwe to meet a community leader. She asked about the claim that the Rohingya migrated from Bangladesh. هل فعلا أنتم من بنغلاديش كما تقول الحكومة؟ بنغلاديش كلا رام هو. جنوبية بوباري آلوما ديا كم ماموية ديا كم ماجيرة.
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုဟင်ဂျာတွေပြောတဲ့စကားနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါက်ဖွားပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ကနေပြီးတော့နေတဲ့လူတွေ Myanmar's 1982 citizenship laws did not recognize the Rohingya, and this has precluded them from gaining equal rights. But the government has since issued what are called white cards. At the time, this was viewed as a commitment to grant the Rohingya status that would enable them to apply for citizenship. Zozo showed Salam these white ID cards. Yayi tatigan lama aphyuka white card di ka 2008ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့အချိန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို2008ခုနှစ်မှာထုတ်ပေးတဲ့ကတ်တွေအဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့ရက်ွက်ထဲကိုလာတယ်ဒီကတ်တွေအားလုံးကိုထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးပြီးတော့2010မှာကျွန်တော်တို့နာဒီကတ်နဲ့မဲယူခဲ့တချို့ကလည်းကြမ်းခိုင်ပေးတယ်တချို့ကလည်း NLD ပေးတယ်တချို့ကလည်းရခိုင်ပါတီကိုပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်2015နောက်ပိုင်းမှာ2012ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကတ်ကတရားမဝင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကကြော်ညာတယ်အစိုးရကအဲ့ဒီတော့ကပေးတာလည်းအစိုးရပဲတရားမဝင်လို့ပြောတာလည်းအစိုးရပဲဆိုတော့ What Zozo was referring to was a government move in 2015 in which it asked the Rohingya to hand in their white cards in return for new papers categorizing them as Bengali. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိုးရနေလာတယ်အရင်တော့ကတော့ဒီကတ်နဲ့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်လို့ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယူခဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကိုဘင်္ဂါလီကပြီးခဲ့တဲ့သမရကကျွန်တော်တို့ကိုခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘင်္ဂါလီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကတ်ပေးရင်လည်းမယူဘူး MBC ကတ်ပေးရင်လည်းမယူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုဟင်ဂျာနဲ့ပေးမှကျွန်တော်တို့ယူ Coming up in part 2, the Rohingya women who fled to Bangladesh with harrowing stories of their alleged treatment by the army in Rakhine State. Myanmar, also known as Burma, has about 1 million Rohingya. They're Muslims and say they've lived in what's now known as Rakhine State for generations. But official and public discrimination led to widespread violence in 2012, and tens of thousands of Rohingya now live in refugee camps. 70,000 had fled to Bangladesh by early 2017. And the UN has accused security forces of serious human rights abuses, including gang rape, murder, and torture. Al Jazeera Arabic correspondent Salam Hindawi is in Myanmar, investigating how the Rohingya are treated. Thank you. Assalamu alaikum. You learn Arabic? Yeah, Arabic. And Arabic? Qaf. Qua, Kaf, Lam, Mim, Nu, Wo, Ha, Hamza, Yamaru, Yamduru. Salam and her film crew's every move was closely observed by police officers.
الشرطة تراقبنا طوال الوقت. أشعر بأننا مقيدو الحركة، وهو يقف هناك خلفي مباشرة، أينما ذهبنا يتبعنا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن حولهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Still wary of the police, a Rohingya man showed Salam a video clip from an isolated area of Mando in Rakhine State. What happened? The military and police shooting Myanmar government. A number of police were killed by an armed group in Rakhine State in October 2016. This was what sparked the series of alleged attacks against the Rohingya by the army. A special government committee was set up to investigate the violence, but it found no evidence to support the allegations of atrocities against the Rohingya, despite these powerful images. Salam was given more video by humanitarian organizations. The images were again graphic, appearing to show violence, arson, murder, and torture. Some of the images were simply too horrific to be shown on television. Salam had planned to travel on from Sitwe to Mando, deeper into Rakhine State, but the police refused to allow it. Myanmar can often be a very difficult place for journalists to operate. Instead, Salam met a member of the Rakhine National Party who had served on the government committee that investigated the alleged violence against the Rohingya in October 2016. لماذا كل هذا العنف في ولاية أركان؟ Through a teacher, every Niyarima, Bengali Miazu, Lepite. I would like to see in the Tamala Bengalia, Jose Punayakan in Chile. Every name it. Every may you cry to Royal. Teacher the Bengali daytime area, the coup here to do a lodging. And I don't know Yojana, Tao Islamic area to coup here, Rotamachin. A digger of Buddha Mono Nimi, a hule, dependent on a pillar at John de Yaha. Any name you rumble, any name you show you, any name you must see that. No, Dianari.